Привет, народ! Продолжаем проходить Хогвартс наследие. Так, и в этот раз пойдем к Дику. Выручай комнату. Кстати говоря, надо зелье сварить, а то у меня какое-то говно. Ну, вообще-то да, пипец, я что, все потратил? Так серьезно прям? Блин, ладно, хорошо. Так, карта. Так, выручай комната. Угу, погнали. Да, варка будет знатная. Надо бы больше зелий на усиление магии. На ХП. Парочку на защиту. Кроме того, можно зайти и почесать зверей. Забрать у них лут. Так, но сперва. Так. Варка. Варка зелий. Так, вот это зелье. Так. Так, пока пусть варится. Почешем пойдем всех. Так, ну. Так, взаимодействие. Сейчас, секунду. А где эта вкладочка у меня? Так, стоп. Почесать, зачесать, блин. Так. Ой, не то. There, not going to hurt you.
Так, на троечку, на троечку. Собрать. О. Так, по-моему, где-то еще что-то было, да? Или... Так, вот вы. Вот вы где. Ой, нет, твою мать. Опять не отложил. Так. Кстати говоря, у меня здесь есть типа жабы. А по-моему, они сюда не вместятся. Да, хренушки. Значит, в другой вольер пойдем. Так, пожрать тебе, да? Пожрать. На, держи. Тебе тоже пожрать. Так, держи. Так, вроде... А, нет, подождите. Так, это ладно. А где-то еще, по-моему, птица была такая. Типа голодная, блин. Нет? Ну, ладно. Окей. Ну, вроде тогда собрал со всех. Хорошо, пойдем. Так, зелье. Так, а теперь еще пойдем дальше. Где там еще вольер? Так, здесь мы выпустим лягушек. А ну-ка. А, ну ладно, окей. Лягушки. Блин, какие вы стрёмные. Ну-ка, кушать. Ё-моё, охереть. Ну ладно, окей, хорошо. Так, фисталы всякие там. Так, на, ешь. Пушистик тоже ешь. А, значит, так. Грифон. Надо белого еще потом покормить. Шикарно. Так, белый, иди сюда. Вкусняшек тебя. Так, надо пойти квест уже потихоньку делать. Дико мне даст квест.
Так, все, валим. Зачарованием шмота потом займемся. Кстати, а у нас случаем шмоток нету? Так, инвентарь. Нет. Ух ты, неплохо. Так, что там с зельями? Собрать, собрать, собрать. Так, итого у нас 9 зелий таких и 18 хилок. Так, Дик, давай мне квест. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from tomes and scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Так, охренеть. Так, спасите самца Фестала. Купить магический рецепт загона для разведения. Ё-моё. Так, ладно. Хоксмит. Хоксмит. Ага. Погнали. Я надеюсь, он стоит недорого, этот загон. Угу. Так, у меня сколько? У меня всего-то 1008 голды. Вроде 8. Или 6. Но неважно. Главное, чтобы хватило. Hogsmeade, here I come. Revelio. Так, ё-моё. Дайте мне пройти-то, в конце концов. О, так, есть. Так, мне, пожалуйста, рецептик. Рецептик, я сказал. Рецептик. А, вот он. Так. Кстати, а что здесь еще есть? Магический. Кормушка, блин. Круто. Навозный компостер.
Прикольно. Nothing like finding just the right thing, is there? Нет, перчи я хрен продам. Перчи какие-то крутые, имбоватые, я что-то их не заметил. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, имбоватые перчи, где вы? О, да. Ну, блин. Правда, хреновые чары у них повышают урон, наносимый проклятым целям. Блин, может быть, это именно к Руцу имеется в виду? Это же проклятие, да? Давайте пока эти перчатки оставим, а эти будем иметь в виду. Так. Далее. Фисталы. Это где мне нафиг? Куда? Ух ты! Ё-моё. Ёшкин-матрёшкин. Так. Ладно, хорошо, переместиться хоть можно поближе. Off on another adventure, are we? Revelio. Так, ну хорошо. Так, фисталы. Фисталы. Тихо, не понял. Кто нападает? Вроде никто же. Что за музыка? Что за экшен? О, фисталы, фисталы. Тихо. Где там мой сундук? Так, стоп. А значит, па-па-па-пам, на всякий случай, ну-ка. Так. Ладно, попробуем. О, блин. Нет. Куда ты? Куда ты полетел? Блин. Ладно, попробуем другого поймать. Я там всех, правда, распугал. Блин, я в натуре всех распугал. А если, допустим, чисто гипотетически мы с вами подождем немножко. А ну-ка. Хрен. Нифига себе, не вернулись. Revelio. Тихо, тихо, летает один. А, их до хера летает. Сейчас, блин, садитесь, садитесь. Вашу мать.
Да ё-моё. Я так хрен кого поймаю. Может, еще где есть? Да хренушки. Видимо, только там. Revelio. Так, летит. Один. Ну, стоять. No. Твою мать, а? А можно как-нибудь обездвижить, что ли? Твою мать. Нет. Так, стоп. Блин, что б такое выбрать?
твою дивизию, а? Ну, попытка была хорошая, ладно. Ё-моё, хрен поймаешь этих фесталов. Так, надеюсь, еще кто-нибудь приземлился, нет? Accio. Есть. Settle yourself. I mean you no harm. Так. А, слушайте, я что, самку? Я самку, походу, спас. Твою мать, да ладно. Вот это я лоханулся, ну ладно. Ждем дальше. О, так. Ты кто? Во-во-во, ты мне вроде как и нужен. Сейчас. Стой на месте, сейчас. Блин, нет, не может быть. Чуть-чуть оставалось. Твою мать. Ладно. Приземляйся куда-нибудь. Кто-нибудь. Блин. Так. 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 Отлично. Сейчас все будет. Так, так и лежи. Все нормально. Блин. Accio. Есть. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Так, ладно, это все, конечно, прекрасно, замечательно, но... Идем сюда. Да, нужно идти сюда. По сюжетке, пока она рядом. Угу.
Что-то какая-то опасная музыка. Бандиты. Ё-моё, они везде. Ну ладно, окей. Кентавры. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. And where did I set my trap? The lower or upper Hogsfield? Revelio. Incendio. Так, внимание, не будем обращать особо. Вау. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Блин, чё, наверх, что ли? Каким хреном, блин? А, или нет? Нормально. Так. Bombarda. Incendio. Что там творится? Тролли, что ли? Что там, экшен какой-то? О, да. Тролли. Охренеть. Так, стоп. Я бы не хотел сейчас с троллями связываться. Охереть. Сколько там народу сейчас будет? Так, вы кто такие? Ух ты. С пауками дерутся. Не будем мешать особо. I'll watch the light go out of your eyes. Reduction. Так, мы все ближе к цели. Поппи. О, тихо-тихо. Miss a payment with me, and I'll make you pay through the nose. It's Totalis. Witch in Felcroft. I was surprised how much jewelry she had. Must have weighed as much as a grapphorn. Пойди, что ж такое? Далеко так? О, олени.
Чего она там забыла, эта пухля? Охренеть. Забралась куда? Revelio. Так, надо подождать, да? Сейчас грибы соберем. И подождем. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Ну ладно. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так. Хорошо, куда? Погнали. Давай, пойдем. О, кентавры. A centaur. Tread carefully. А почему? An Не знаю. entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Ну, блин, опасные типы. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Ой, твою дивизию, охереть. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that the Жуть. locker beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. А, вот что такое, доспехи? Щит? Что за хрень? А, следы браконьеров искать. Ну ладно. Здесь вон охрененно большой Why wouldn't they след take their cages with в them? when виде they left? лагеря. Revelio. Pelt. Still smoking. They can't have been gone long. Ух ты. Так, пивасик. Так, допьем за браконьерами. Так, стопы. Мы должны... Чё? У нас очки какие-то выпали крутые.
кстати, неплохие, да. Жуть. Так. Где-то еще должны быть следы, да? А вот что это такое? Что это такое? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Следуйте за Поппи. Ну ладно, погнали. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. Чё? So what are they doing out here? О, надо их Let's take a убить. closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Так, войдите в палатку. Put in front of the next and quiet as can be. Так, ну хорошо. Вообще-то экшен-то по-любому будет. Я прям чувствую задницей. И экшен будет. Это стопудово. Так. Остается понять, сколько мы вырубим стелсом. Тихо. Rally behind strength and you can't go wrong. Твою мать, нифига себе, сколько их. Stand behind whimsy that castles fall. They come after me, they'll rest in 10 graves. Revelio. I shan't be having none of your nonsense. Leave me like that again and you'll soon find yourself with naught but poachers at your back. Now, where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? Is that you, Roylands? Revelio. Так. Давай уже, уходи. Уходи нахрен, блин, не мешай. Вот. Куда-нибудь туда, да. How come I always draw the short straw? Твою мать. Нет, никого. Someone messing about? Отлично. Чё, последний? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. Так, полезности ищем. Полезности. Так. Чё, все? А, вот мешочек. 3 галеона. Ну, хреновато, ну ладно. О, а здесь сколько? Ух ты, шапка какая-то. Надо будет проверить. Так, мантия. Так. Сейчас, секунду. Еще мешок. What in Merlin's name? Are those dragons?
Драконы. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, ладно, значит идем по стелсу. Так. I heard something. Don't know what Victor was thinking, striking a bar. Так, дальше что? Куда идти-то? А, так, ясно. А ну-ка, а что здесь? А, вот так вот даже. Так. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Before I find you. I heard something. Так, я что-то слышал, тут там что-то трындит. You made a mistake. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. That's it. Like that is the word. Revelio. Так, о. Сундучок. Жуть какая, блин, там драконы. Как бы мне, блин, сейчас с ними не сражаться бы. А стопудово, наверное, так и будет. Так. Ни хрена себе, блин. Серьезные драконы. Так. Did you hear those goblins? Ramlock and the poachers must be Ё-моё, driving еще together. один. Poppy, something's going on behind you. Чё за спиной что-то? Чё за спиной? What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Да, давай нахрен освободим их. Так, погнали. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Яйцо дракона надо взять. Not with the plans they likely have for it. Сперва их ограбим. Охренели совсем. Так, страх потеряли, блин. Сейчас. Мы их, блин. Так. Ух ты, предметики. Hello, Hamora. А я смогу открыть-то, по идее, да, да? Ну, отлично. Хорошо.
А что-то яйцо-то маленькое какое-то, I have нет? the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. Так, забираем бабло. Победите браконьеров. О, так, это не проблема. Я думаю, что все будет в порядке. О, да, мать твою. I will make you. Incendio. I've seen spinnywings with your stick. Stop! Make it! Ой, блин, твою мать. Так, а все, да? Ух ты, главный маг, круто. Stop right there! Так, ух ты, анимак. Так, освободить его, да? Ух ты, блин, как бы я по жопе не получил. Давайте попробуем. А, стоп. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. О, блин. Ха-ха, ням-ням.
Надо валить. Надо валить. А, даже так. Ну хорошо, хорошо. Угу. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. О, да. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так, вернуться в замок. Хорошо. Охренеть. Так, 29 уровень. Слушайте, я что-то не понял. А еще задание? Так, задание. Ну хорошо, давайте выручай комнату. Пойдем, сдадим Дику квест и пойдем опасное открытие квест делать. Текс. А, ну-ка. Не, карта. Карта Хогвартса. Так, выручай комната. Так. Не понял, а где Дик? А, стоп, может он меня там ждет? А, вот он. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Ё-моё, еще? Ладно. Круто. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. О, да, темно, сыро.
кости. Наверняка где-то здесь есть здоровые. Так, значит, мы что должны? Где у нас там заклинания? Заклинания. Так, ладно, 4-ю вкладку я не открыл еще, ну ладно. Incendio. Так, животные. Во, законы для разведения. Нихера себе. Ё-моё, нифига ты такой здоровый. Так, стоп. Так. А, все, наверное. Подожди, все, хорош. Не, хорош. Так. А ну-ка. Взаимодействие. Во. Так. Вас надо почесать, да? А, я понял. Окей. Так. Па-па-па-па-пам. Значит, я чё хочу? Давайте я почешу. Дам пожрать. Ну-ка, наешь. Так, почесать. Собрать. Все, шикос. Ладно. Через полчаса у нас будет фистоленок. Кстати, а мы можем выпустить сюда еще вот этих? Да. Слушайте, прикольно. Ну-ка. Значит, почесать. Нет, не на ту. Блин. Опять не на ту нажал. Not going to hurt you. Так, почесать. Тебя тоже почесать. Так, поесть тебе дать. Так, тебе тоже поесть дать. Так, шикос. Отлично. Так, ну ладно, вроде все. Где выход? Выход. Ну-ка посмотрим. Может, что полезное в этот раз нет? Так. О-о-о. Круто. Все остальное вроде фигня. Ладно. Здесь что? Круто. Так.
ну хорошо, вроде бы все, да? И сейчас только зачаруем всю фигню. Так, зачарование. Так, зачарование. Ну хорошо, что у нас есть? Вот это, конечно, прикольно, мне кажется, не? Ну-ка, уровень 2. Что там такое? Яд. Так, это все фигня. Защита от волков, гоблинов. О! Блин, вот это, кстати, тоже круто. Так, зачарим вот этим. Кроме того, я думаю, что вот этим зачарим. Так. Так, ух ты, круто. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Так, а я смогу? О, смог. Круто. Ладно. А теперь... Отлично, зачарили. Что там еще есть? Так. Так, и все, здесь уже не хватает. Ну ладно. Так, что там? Какие-то наверняка задания есть. Задания. Профессор Уизли. Нихера себе. Погнали к Поппи. Так, а где она там вообще находится? Ну-ка. Поппи. Она вообще, что ли, не... Так, не здесь. Хоксмит. Окей. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, она внутри, что ли? Да, по ходу дела. Alfred Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. О, I так. never heard the rumors of your involvement. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp.
I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Я не хочу говорить пока. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Вот именно. I'll let you know when I have news of her location. Окей. Так, а теперь знаешь что? Теперь мы пойдем по другим квестам. Так, разговор с матерью. Окей. Ты карта. Па-па-пам, карта мира. Угу. Окей, так. Сейчас сюда. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Хорошо, подождем. Чутка. So frustrating. А, это ее мама. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Да-да-да, мы должны посоветовать ей остаться, короче. Сами займемся. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Aha. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time, it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Круто. Can you choose what form your animagus will take?
Oh no. A person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Так, ну я даже не знаю, что сказать. Так, а дальше что? Просто потрындеть? Ну ладно, потрындели, ладно. Опыт мы дали, конечно, было бы круто. Так, стоп, задание. Дальше идем в опасное открытие. Себастьян в крипте. Так. Off on another adventure, are we? Так. Ага. Где-то здесь. Да-да-да. Во. Такс. Ну, в принципе, все как обычно. Мрачно, тускло, стрёмно. Так, Себастьян. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Да, я думаю, что мы ему не скажем. Это чувствительно для него, поэтому... Да. Займемся этим вдвоем. Просто искать эту реликвию.
Окей, хорошо, буду ждать. Сова. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous. О, черт возьми, We нихера were себе. just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Тупо. Хреново вышло. Ну ладно. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Твою мать, чё ответить-то? Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Не знаю, не знаю. Я могу и промолчать. Не знаю. Так, дальше. Так, задание. Ключи, луны. А я разве не использовал? Странно. Ладно. Так. Ну, ладненько. I've always said that travel broadens the mind. Так, стоп. Стоп. Вот так. Так. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges. If I can find any. Revelio. Ух ты. Так. Confringo. Revelio. Так, что-то случилось? А, тихо, взаимодействовать. Нихера себе, что-то сделать можно. Confringo.
Incendio. Так, что там двойка? Не-не. Что там? А, вот двойка. Двойка. Тройка, четверка. Двойка. Так, этот знак, это будет... Это что такое? Это четверка. Четверка. Тройка, это треугольник с кружочком. И единица. Тройка, треугольник с кружочком. Тройка. О, что-то открылось. Нихера себе, что такое? Так, где открылось-то? Так, где-то здесь. Что такое? О! Шикос. Под мост. Revelio. А еще что-нибудь? Охренеть, перчи. Ну ладно, возвращаемся. Надо будет потом это проверить. Охренеть, круто. Это мне туда? Подземная гавань. So Да, this is да. the underground harbor. Revelio. О, так. О. Шикос. И все, да, на этом? Revelio. О, что за сундук? Стоп. А, да. Стоп. Ага, глазастый. Ладно, я тебя понял. Так, опа. 500 голды. О, да. Так, а дальше чё?
Incendio. Так. Ничего не пойму. Заберите... Так. Библиотека, я понял. Средний уровень. Это повыше, да? Надо забраться на второй этаж, по идее. Ну, давайте, ладно, окей. Как скажете. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Ah, Intermediate ну-ка. Transfiguration. Ты Professor кто? Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book. А, Сафрония. You humor me by answering a few questions from my quiz. Ядрёт батон. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Офигеть. Ну, давай попробуем, чё. Деваться-то некуда. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Ни хрена. Чё нахрен? Наверное, второе. The Golden Snidget. Correct! О. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Твою мать. Твою... Жидкая удача. Блин, ну на первое. Да? Felix Felicis. Well done. О. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Я думаю, первое. The Founder's Relics. No. Блин. The answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Квофл, мне кажется. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Неверно. Так, оборотное зелье. Неверно. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Нахренеть. I put the book back on the pedestal for you. О, так, Revelio так. ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration.
Так, занятие по трансфигурации. Ё-моё. Так. Ладно. О. My fizzing whiz beer is still brewing. These things take time. Так, ну хорошо. Уроки. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Ха-ха, в натуре. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. О, так, ладно. Прикольно. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Нет, нифига, не. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Отлично.
А, ну-ка, транс, что-то там, ну-ка. Ща, где оно где-то было, вот. А куда бы тебя запихнуть? Давай сюда. А ну-ка. Ну-ка. Круто. Ой, откат большой. Since our visit to Feldcroft, something dawned about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Ну, отлично. Так, задание. Ух ты. Тут на говледуке в тени шахты. Вот это меня бесит. Я не знаю, как сесть на метлу. Ладно. Может быть, в следующей серии попробуем. Луна мистера Муна. У меня там есть, по-моему, штучки 3, но не более. О, расчешите и покормите потомство Фестала. Все, родился Крабус. Так. Значит. Карапуз родился. Пойдем причешем его. Так, а где? А, вот здесь. Во-во. Так, значит, еда. Ща. Еда. Еда. Ням-ням. Шикарно. Так, ну-ка. Почешем. Соберем. Забавно. Так, а вы чё? Ну-ка, тоже. Поесть. Почесать. А поесть? Еда. О. Отлично. Ты что там, помер? А, нет, валяйтесь. Ну ладно. Так, валяйтесь дальше. Кстати, а здесь же, по-моему, кто-то еще был. Вот. Здоров. На тебе поешь. А еще кто-то, по-моему, был. Или я ошибаюсь? Так, пойдем к остальным. Тоже почешем их, причешем. Так. Сперва пойдем вот в эту сторону. Здесь поменьше животных. Можно будет справиться немного быстрее. Так, где здесь? Вижу. Так. Значит, еда. Так. Еда. Еда. Всем пожрать. Пожрать. Так.
еда. Ням-ням. Так, а теперь собираем. Так, а где пушистый? А, спрятался. Блин, слушай, а ты прям спрятался так? Нет, подожди. Вот, ага. Так, все, всех вроде причесал, покормил. Пойдем в следующий загон. В следующую комнату. Животные. Так, где-то там, внизу. Кстати, это мы тоже сейчас используем. Перчи. Перчи. О, твою мать. Да, это шикос. Так, сейчас почешем других животных и зачарим эти перчи. Так. Где вы? Вижу. Ой, ё-моё. Стоям бы. Так, где еще-то? О. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her, you know. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Так, где-то тут еще. Еще, во-во. Так. Ну-ка, поешь. Так, где-то... Вот. Так, ну вроде все, да? Вроде все.
Да, все, валим. Так, перчи. Зачарить. Угу. Перчатки. Где они? Вот. Так. Вот так вот. Перо вупера. Ё-моё. Так, мне нравится... Где-то здесь. Где оно? Где-то оно вот... Вот. Отлично. Все, Дик. А, нет, стоп. Что у нас там с зельями? Да нормально вроде, да? Пока хватит. Так, ага. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Отлично. Задание завершено. Так, но нам прибавили еще хреново тонну, да? Заданий, как я полагаю. О, да, твою мать. Хорошо, вызов принят. Так, но вызов принят в другой серии. Значит, смотрите, давайте пока что на этом закончим и продолжим уже позже, в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.